హలో ఆల్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్. ఇట్స్ మీ షర్మి జాస్మిన్. సో ఈ రోజు వ్లాగ్ ఏంటి అంటే మా మ్యారేజ్కి వచ్చిన గిఫ్ట్స్ అనమాట. సో ఆ గిఫ్ట్స్ అన్ని వాళ్ళ మీతో ఎక్స్ప్లోర్ చేయబోతున్నాను. సో ఫస్ట్ దైవం నుండి స్టార్ట్ చేద్దాం. ఈ గిఫ్ట్ వచ్చేసి నాకు టాటా నుండి తిరుపతిరావు సార్ ప్రజెంట్ చేశారనమాట. సో ఇది ఓపెన్ చేస్తున్నప్పుడు నాకు ఒకటే అనిపించింది, నువ్వు ఎక్కడుంటే అక్కడ నేను నీ తోడుగా ఉంటాను అని దైవం నాతో చెప్తున్నట్లు అనిపించింది అనమాట. సో ఇక్కడ కనిపిస్తున్న ఈ 5 గిఫ్ట్స్ మా కాలేజ్ నుండి వచ్చినవి. మా కాలేజ్ స్టాఫ్ సార్ వాళ్ళు మేడం వాళ్ళు కలిసి ఇచ్చినవి అనమాట. సో ఆ గిఫ్ట్స్ ఏంటి అనేది చూద్దాం. సో ఇది వచ్చేసి స్టూడెంట్స్ ప్రజెంట్ చేశారనమాట. సో నైస్ కదా, నిజంగా ఇదైతే నాకు లైఫ్ లాంగ్ మెమరీ. సో నెక్స్ట్ ఓపెన్ చేసేవన్నీ నా ఫ్రెండ్స్, మా వారి ఫ్రెండ్స్, నా స్టూడెంట్స్ అండ్ రిలేటివ్స్ ప్రజెంట్ చేసిన గిఫ్ట్స్ అనమాట.
ఈ గ్రైండర్ నాకు నా బెస్ట్ ఫ్రెండ్స్ ప్రెజెంట్ చేశారనమాట, ఇంటర్ టు డిగ్రీ ఫ్రెండ్స్. ఈ డ్రెస్సింగ్ టేబుల్ ఏమో నా 10th క్లాస్మేట్స్ ప్రెజెంట్ చేశారనమాట. సో ఈ ఏసీ వచ్చేసి మా హస్బెండ్ కి వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్ ప్రెజెంట్ చేశారు. సో ఇవన్నమాట మా మ్యారేజ్ కి వచ్చిన గిఫ్ట్స్. సో ఈ రోజు వీడియో అయితే ఇది. నెక్స్ట్ మరొక వీడియోతో మీ ముందు ఉంటాను. అంటిల్ దెన్ బై బై, టేక్ కేర్, కీప్ స్మైలింగ్.